Okay, now screen is visible. Yes. Okay, now today we are going to discuss single phase motor. So it is basically induction motor. So as we know, the induction motor is working on AC supply. So in single phase induction motor, that is working on 230 volt single phase 50 hertz AC supply. So there are various types of induction motors are available in the market, and all are used in different areas like industrial area, commercial area and domestic areas. Okay, so first of all we will see the various types of single phase induction motors, and then after we discussed one by one. Okay, so as per the design of single phase induction motor, there are various types are there. Okay, so generally four basic types of single phase induction motor is classified. First is split phase capacitor and shaded pole motor. That is one kind of the induction motor. Next is repulsion motor. Okay, so these all are the single phase motors. Okay, first of all, induction motors, that is single phase induction motor, that is split phase, capacitor start, capacitor run, shaded pole, etc. Second is repulsion motor, that is inductive series motor. The next is AC series motor, and last is unexcited synchronous motor. So all four types of motors are single phase motor. Okay, so this is the basic classification of single phase motors. Now, today we will discuss about the first, as per our syllabus, first type is there. So today we will discuss about the first type, that is single phase induction motor, which is subclassified in slip phase, split phase, capacitor start, capacitor start, capacitor run, shaded pole, etc. are the subtypes of single phase induction motor. Okay, now single phase induction motor. In previous session we have discussed about their parts and basic principles of single phase induction motor. Again, now we are repeating some of the portion. We will go with the construction. સૌથી પહેલા constructionમાં જાશું, construction of single phase induction motor. Okay, so there are various types of induction motor which is classified in four different types. બરાબર, ચારેય type જે છે એ સિંગલ ફેઝ મોટરના છે. એમાંથી ફર્સ્ટ ટાઈપ જે છે એ આપણે સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે. ધેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ ઇન અવર સિલેબસ, એટલે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સ્ટ્રક્શન. Okay, so as per its construction, there are two types. One is stator, that is stationary. Another is rotor, that is rotating part. બરાબર છે? તો આપણે આની પહેલા ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર પણ ડિસ્કસ કરી લીધું છે. So same construction is there, but only difference is winding arrangement. Winding arrangement different is. Okay, and one more thing is capacitor. So in figure you can see the capacitor is there. So whenever in any single phase motor, if capacitor is there, so that is single phase induction motor. Okay, three phase induction motor માં capacitor જોવા મળશે નહીં, but in single phase induction motor we required capacitor to provide starting torque of induction motor, and during running time also we can improve the power factor of this motor by use of capacitor.
So there are two purposes of capacitor in single phase induction motor. First is to provide starting torque and second is to provide the power factor improvement during running time of the motor. Okay, so one of the part is સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ. હવે આપણે કેપેસિટરની વાત કરીએ તો કેપેસિટર કયા ટાઈમમાં કનેક્ટ થશે અને કયા ટાઈમમાં ડિસ્કનેક્ટ થશે એની માટે એક સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ રાખેલી હોય છે. If capacitor start induction motor is there, then during starting time the centrifugal switch is on, so capacitor is connected in the circuit. After 70 to 80% of the speed, the centrifugal switch is automatically off, એટલે કેપેસિટર ઓટોમેટિકલી સર્કિટમાંથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે અને રનિંગ ટાઈમમાં કેપેસિટર કનેક્ટેડ રહેશે નહીં, ઓન્લી સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમમાં રહેશે. સો ધેટ ઇઝ કેપેસિટર સ્ટાર્ટ ટાઈપ ઇન્ડક્શન મોટર. પણ જો કેપેસિટરને સ્ટાર્ટિંગ અને રનિંગ બે ટાઈમમાં રાખવું હોય કનેક્ટેડ તો એને કહેવાય સિંગલ ફેઝ capacitor start capacitor run type induction motor, that is in single phase. બરાબર છે. સેમ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમમાં આપણે સ્ટેટરને સિંગલ ફેઝ એસી સપ્લાય આપશું. બરાબર છે. બે વાઇન્ડિંગ હશે, મેઇન વાઇન્ડિંગ એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ઓક્સિલિયરી વાઇન્ડિંગ. ઓકે, મેઇન વાઇન્ડિંગ ને આપણે રનિંગ વાઇન્ડિંગ કહીએ છીએ, ઓક્સિલિયરી વાઇન્ડિંગ ને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ કહીએ છીએ. So in starting winding, capacitor is connected by the help of centrifugal switch. Okay, so in this single phase induction motor, we can say that this single phase induction motor is not self started. Single phase induction motor is not self started. Why? Because in single phase induction motor, starting torque is very poor because of only 90-degree electrical displacement between main winding and starting winding. Okay, starting winding એટલે કે running winding અને main winding, sorry, auxiliary winding, that is starting winding, and main winding, that is running winding. તો આ બે વચ્ચે જે angle difference મળશે, that is only 90 degree. So it is not 360 degree. જ્યારે થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં RYB ત્રણ ફેઝ વચ્ચે 120 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મળે છે. ધેટ્સ વાય 120 પ્લસ 120 પ્લસ 120. એવી જ રીતે 360 ડિગ્રી નો ટોર્ક લાગતો હતો અને થ્રી ફેઝ એટલે કે પોલીફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઇઝીલી સ્મૂથલી રન કરતી. બટ ઇન ધીસ સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ઓનલી વન ફેઝ ઇઝ ધેર. વન ફેઝ is separate by the main winding and starting winding. એક જ ફેઝ હશે. એ ફેઝમાં આપણે બે પાર્ટ પાડીએ છીએ, મેઇન વાઇન્ડિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ. ઓકે, તો મેઇન વાઇન્ડિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ આર ઇલેક્ટ્રિકલી 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. બરાબર, તો ખાલી 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મળશે, 360 નહીં મળે. સો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ નોટ there. So externally, by the help of capacitor, we can provide the starting torque, and then after we can start the motor. So capacitor is always required in single phase induction motor to provide the starting torque, because single phase induction motor is not self started because of the poor starting torque, and that starting torque is improved by the capacitor. So now this theory is detailed described in double field revolving theory. Okay, so now what is double field revolving theory? So this theory is explain how the induction motor or single phase induction motor is revolving. Okay, so it is mentioned that alternating sinusoidal flux can be represented by
two revolving flux, each equal to the half value of the alternating flux and each revolving the 120 f by p synchronous speed in opposite direction. It means in this case only one phase is there. બરાબર છે, ખાલી એક જ ફેઝ હશે, સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે એટલે. હવે આ ફેઝમાં આપણને મેઇન અને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ આપણે ડિફરન્ટ કર્યું હતું 90 ડિગ્રી. ઓકે, so that 90 degree is there, so total flux is 5 by 2. At anti-clockwise direction flux is 5 by 2, clockwise direction also flux is 5 by 2, so resultant is at this direction. બરાબર છે. શું થશે તો કે 90 ડિગ્રી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફ્લક્સ ફરવાની ટ્રાય કરશે, સેમ 90 ડિગ્રી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરવાની ટ્રાય કરશે. સો 90 ડિગ્રી માઇનસ 90 ડિગ્રી 0 ડિગ્રી એટલે કે હતા ન્યા 0 ડિગ્રીમાં ટોટલ આપણને ફાઇનલ રિઝલ્ટન્ટ ફ્લક્સ મળશે. When we are providing the single phase AC supply to the stator of single phase induction motor, flux is produced and total flux divided by 2, that is start to rotate anti-clockwise, and remaining 5 by 2 is start to rotate clockwise. એટલે અડધું ફ્લક્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જવાની ટ્રાય કરશે, અડધું ફ્લક્સ ક્લોકવાઇઝ જવાની ટ્રાય કરશે. એટલે બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લાગશે એટલે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ 0 થઈ જશે. ઇટ મીન્સ ફાઇનલ ફ્લક્સ જે મળશે એ 0 ડિગ્રીમાં હશે. ફાઇનલ ફ્લક્સ ઇઝ એટ 0 ડિગ્રી. બરાબર છે. તો આને લીધે શું થાય છે તો કે મોટર સ્ટાર્ટ થતી નથી, because half of the flux is clockwise and rest of half flux is anti-clockwise. So vector sum of that flux is 0, resultant flux is 0. So motor will not start to rotate. બરાબર છે. આ જેવું રાઈટ સાઈડની ડાયરેક્શનમાં થાય છે, સેમ એવું લેફ્ટ સાઈડની ડાયરેક્શનમાં થશે. ઇન લેફ્ટ સાઈડ ઓલ્સો the flux 5 by 2 is left side anti-clockwise, same flux 5 by 2 is left side clockwise, so resultant flux minus 5m is also at 0 degree. બરાબર છે. એટલે મોટરના છેડા ઊંધા કરી નાખશો તો ફ્લક્સ નેગેટિવમાં જનરેટ થશે, પણ એ પણ ફ્લક્સ કેવું થશે તો કે રિઝલ્ટન્ટ ફ્લક્સ 0 જ થશે. એટલે તમે ફેઝ ન્યુટ્રલને ઇન્વર્સ કરી નાખશો તોય ફ્લક્સ નેગેટિવમાં 0 જનરેટ થશે. બરાબર છે. અને ફેઝ ન્યુટ્રલ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ હશે તો પોઝિટિવમાં ફ્લક્સ 0 થશે. ઇટ મીન્સ ફ્લક્સ વિલ ઓલવેઝ maximum at 0 degree, that may be at minus 5m or plus 5m. એટલે ફ્લક્સ નેગેટિવ હોય કે પોઝિટિવ હોય મળશે 0 ડિગ્રીમાં, તો ફાઇનલી રોટર વિલ નોટ રોટેટ. ઓકે, તો આ આપણને રિવોલ્વિંગ થિયરી દ્વારા ખ્યાલ આવે છે કે ફ્લક્સ જે છે એ 0 ડિગ્રીમાં જ રહે છે, એટલે આપણને ઇન્ડક્શન મોટર જે છે સિંગલ ફેઝ એ રનિંગ ડાયરેક્શનમાં મળતી નથી. બરાબર છે. એને હવે રનિંગ ડાયરેક્શનમાં આપણે લાવવી છે. બરાબર છે. રનિંગ ડાયરેક્શનમાં નથી પણ રનિંગ ડાયરેક્શનમાં આપણે એને લાવવાની છે. તો એની માટે શું કરવું પડશે, કોઈ પણ એક ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લગાડવો પડશે, તો જ 0, 90, 180, 270 અને 360 ડિગ્રીમાં મૂવમેન્ટ કરશે. જો એક ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લાગશે તો એની માટે આપણે શું કરવામાં આવે છે, કેપેસિટર કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. હાઉ તો કે 90 ડિગ્રી જે છે એ એક ડાયરેક્શનમાં ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે, સેમ ડાયરેક્શનમાં કેપેસિટર દ્વારા 90 ડિગ્રી જનરેટ કરવામાં આવે છે. સો 90 પ્લસ 90 180 ડિગ્રી, અગેન પાછું સેમ રીતે 180 ડિગ્રી પાછું એ રીતે જ ફ્લક્સ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. એ રીતે 360 ડિગ્રી ડેવલપ કરવામાં આવે છે. that we will see. Okay, so these are the some equations અત્યારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી.
ખાલી આ ઇક્વેશન યાદ રાખજો. That is n is equals to ns into bracket 1 minus s. S means slip, ns means synchronous speed, n means rotor speed. So rotor speed is equals to synchronous speed into bracket 1 minus slip. Okay, and next equation is total torque. Total torque is forward torque plus backward torque. બરાબર છે. ફોરવર્ડ ટોર્ક અને બેકવર્ડ ટોર્ક નું સમેશન કરવામાં આવે ત્યારે ફાઇનલ તમને ટોર્ક મળે. બરાબર છે. This is torque slip characteristics clockwise and anti-clockwise. બરાબર છે. સ્લીપ 1 હશે ત્યારે ટોર્ક કેવો હશે? 0 હશે. When speed is increased, slip is decreased and torque is increased. Barabar? Slip and torque both are inversely proportional to each other. If slip is increased, torque is decreased. અહીંથી જોશો તો સ્લીપ ઇન્ક્રીઝ થાય છે 0.2, 0.5, 0.6, 0.8. એટલે સ્લીપ ઇન્ક્રીઝ થાય છે જ્યારે ટોર્ક મેક્સિમમ જઈને ડિક્રીઝ થવા માંડે છે. અહીંથી ઇન્વર્સ જઈએ તો સ્લીપ ડિક્રીઝ થતી જાય છે 0.8, 0.6, 0.4. સ્લીપ ડિક્રીઝ થતી જાય છે અને ટોર્ક ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. So torque and slip both are inversely proportional to each other. બરાબર છે. Same way for anti-clockwise. Now, finally, the basic arrangement of single phase induction motor. As we have discussed, there are two types of winding. First is starting winding and next is main winding, or we can say the running winding. Okay, so starting winding and running winding both are at 90-degree electrical displacement. અહીંથી જોશો આ મેઇન વાઇન્ડિંગ છે અને 90 ડિગ્રીમાં સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ છે, એના 90 ડિગ્રીમાં પાછું મેઇન વાઇન્ડિંગ છે, એના 90 ડિગ્રીમાં સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ છે. સો મેઇન વાઇન્ડિંગ દ્વારા 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મળશે. સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ દ્વારા કેપેસિટરમાં રહેલા 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં પાછું 90 ડિગ્રી મળશે. It means 90 degree from main winding and rest of 90 degree from starting winding. Again 90 degree for main winding and 90 degree for starting. So 90 multiplied by 4. It means total 360. So આ રીતે 360 degree movement થશે. Okay. So single phase induction motor is not self-started. To overcome this drawback, we can make self-starting by two-phase motor starting period. So the purpose of stator of single-phase motor is to provide the extra winding known as a starting winding or auxiliary winding. The starting winding છે ને auxiliary winding કહેવામાં આવે છે. That winding is added in the main winding, or we can say the running winding. So there are two winding. One winding is main winding and second winding is starting winding. So both winding are placed 90 degree apart, or 90 degree electrical apart, which is connected in parallel. બરાબર છે. મેઇન વાઇન્ડિંગ અને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ બે એકબીજાની પેરેલલમાં હશે અને ઇલેક્ટ્રિકલી 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં હશે. ઓકે, સો મેઇન વાઇન્ડિંગ ટુ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ, મેઇન વાઇન્ડિંગ ટુ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ 90 ડિગ્રી ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વાળું ફ્લક્સ મળશે એટલે રોટર અહીંયા સુધી રોટેટ થશે. અગેન સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ ટુ મેઇન વાઇન્ડિંગ અગેન 90 ડિગ્રી એટલે અહીંથી અહીંયા ફ્લક્સ મળશે. અગેન મેઇન વાઇન્ડિંગ ટુ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ 90 ડિગ્રી, અગેન ફ્લક્સ વિલ રોટેટ. Then starting winding to main winding.
એટલે અહીંથી પણ 90 ડિગ્રી પાછું ફ્લક્સ મળશે. સો 90 ડિગ્રી 4 ટાઈમ્સ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ફ્લક્સ મળશે અને રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને રોટર એ ડાયરેક્શનમાં રોટેટ થશે. Okay, so these are the basic working of the single phase induction motor. Okay, so this is the electrical diagram. As we have discussed, there are two windings, one supply, single phase AC supply, one phase, one neutral. In phase, there are two parts. One is main winding, and parallel of this main winding is starting winding. સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ છે, આ મેઇન વાઇન્ડિંગ છે, બે એકબીજાની પેરેલલમાં છે, 90 ડિગ્રી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે, and this resistor is internal resistance of this starting winding. Okay, so this is induction motor single phase. Now generally we are connecting capacitor at starting winding. Capacitor અહીંયા R ની જગ્યાએ કેપેસિટર પણ આપણે રાખી શકીએ જેથી સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક સારો મળશે. Okay, so this is the vector diagram. V means supply voltage which is at given to the motor. Then સપ્લાય વોલ્ટેજ જેવા આપશું તરત કરંટ ક્યાં જશે તો કે મેઇન વાઇન્ડિંગમાં જશે અને સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગમાં જશે. અહીંથી સપ્લાય આપ્યો એટલે કરંટ અહીંથી ફ્લો થયો. ધીસ ઇઝ કરંટ આઈ. તો આઈ અહીંથી ફ્લો થવાનું ચાલુ કર્યું. અહીંયા આઈને બે રૂટ મળશે. ફર્સ્ટ મેઇન વાઇન્ડિંગમાં કરંટ જશે, that is IM. Rest of current is going to the starting winding, that is IS. બરાબર, તો બે કરંટ મળશે. મેઇન વાઇન્ડિંગમાં જે કરંટ જશે એ IM અને બાકીનો કરંટ સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગમાં જશે, that is IS. સો IM અને IS નું આપણે શું કરશું, વેક્ટર સમ લેશું અને ફાઇનલી કરંટ I શોધશું. સો IS and IM બેનો આપણે વેક્ટર સમ લઈએ છીએ તો ફાઇનલી રિઝલ્ટન્ટ કરંટ I that we will got. Okay, and the angle between V and I, that is phi. Okay, so phi degree નો આપણને શું મળશે, એંગલ મળશે, that is difference between V and I. બરાબર, V અને I વચ્ચે આપણને જે ડિફરન્સ મળશે that is phi. Okay, this I is resultant I, જે મેઇન સપ્લાયમાંથી મળતો હતો કરંટ E અને મેઇન સપ્લાયના વોલ્ટેજ આ V. VI વચ્ચેનો જે એંગલ મળશે એ 5 ડિગ્રી મળશે. Okay, this is the connection of the centrifugal switch, or we can say the relay. અહીંયા જે S લખેલો છે, S means centrifugal switch. That switch is denoted by the help of this figure, that is relay and plunger. બરાબર, તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ ઓટોમેટિક હશે, ઓન ઓફ થતી હશે. બરાબર છે, એટલે સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચ રાખેલી છે. સેન્ટ્રીફ્યુગલ સ્વિચનું કામ શું છે, ઇટ મીન્સ રિલેનું કામ શું છે તો કે during starting time main winding and starting winding both are connected in the circuit. After the running or after the starting time only running period is there, so at that time switch is change over from starting to main winding. એટલે પેલા main winding અને starting winding બેમાં સર્કિટ કનેક્ટેડ હશે. જેવું 70 to 80% સ્પીડ મળી જશે, સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગમાંથી રિલેનું ટર્મિનલ છે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે અને મેઇન વાઇન્ડિંગમાં જ ખાલી રહેશે. સો ઇન રનિંગ ટાઈમ ઓનલી મેઇન વાઇન્ડિંગ ઇઝ ધેર. Okay, so IM means main winding current and IS means starting winding current, and vector sum of IS and IM, that is current I. Okay, so now starting torque is 1.5 to 2 times more than running torque in single phase induction motor. The starting torque is 1.5 times to 2 times, means 150 to 200%. Okay, so running torque હશે એટલે કે full load torque હશે એના કરતા starting torque 1.5 થી 2 times વધારે હશે in single phase induction motor. બરાબર, આવું MCQ માં પૂછાઈ શકે.
Okay, torque 1.5 to 2 times higher than full load running torque. બરાબર છે, ફૂલ લોડનો જે રનિંગ ટોર્ક હશે એનાથી 1.5 to 2 times સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હાયર હશે. અને કરંટની વાત કરીએ તો રનિંગ કરંટ કરતાં સ્ટાર્ટિંગ કરંટ 6 to 8 ટાઈમ હાયર થશે અને ટોર્ક 1.5 to 2 times higher હશે. Okay, so starting torque is 1.5 to 2 times higher than running torque and starting current is 6 to 8 times higher than running current for single phase induction. Okay, so single phase induction motor is available in different HP rating, different power rating, different speed rating. Okay, this is the circuit. Okay, this is the speed torque characteristics. Starting time માં તમે જોશો તો speed is increased, torque is increased. So in starting time, torque and speed is proportional to each other. After 70 to 80% of the speed, the torque is reduced. બરોબર છે, શું કરવા ટોર્ક રિડ્યુસ થાય છે? કારણ કે અહીંયા 70 to 80% માં આપણે સ્ટાર્ટિંગ વાઇન્ડિંગ ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખીએ છીએ, એટલે ટોર્ક ઘટી જશે અને પછી સ્પીડ વધવાની સાથે ટોર્ક ડિક્રીઝ થતો જશે. એટલે સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમમાં સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ રનિંગ વાઇન્ડિંગ બોથ આર કનેક્ટેડ. So starting torque is start to increase and speed is also start to increase. After 70 to 80% of the speed, the starting winding is disconnected by the help of centrifugal switch. Then after torque will reduce, but speed is continue to increase up to 100%. Okay, so this is speed torque characteristics. Okay, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. The rest of things we will discuss on next lecture. Okay, clear? Any doubt? ના સર.